Hello, good evening everyone. So welcome to the session 8 of this laws of motion chapter. So in here we are going to look at some interesting things and including some shortcut methods. So in here we are going to start with this net force method that will actually help us in getting the answers fast. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அந்த புள்ளி பிளாக் அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தில் we can find out the acceleration quickly by using this net force concept. Okay, அது நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் we are going to look at the concept of mechanical advantage systems. என்னது mechanical advantage systems. ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் நீட் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் we got question on this. Okay, so I think in 2001 நினைக்கிறேன் we got a question on this mechanical advantage systems. But நம்ம அதை கவர் பண்ணணும். ஏன்னா they have asked once means there is a possibility that it can be asked. But recent yearsல அந்த concept பற்றி we have not got questions. Okay, so 2001 means it almost like ஒரு 19 years. But அதுக்கப்புறம் they didn't touch upon that particular idea. But நம்ம பார்க்கலாம். We look at this mechanical advantage system. And then if time permits we'll also start with the idea of friction பத்தியும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? So we'll first begin with this net force method. So நான் சொன்ன மாதிரி it's a shortcut method to find out the acceleration of these pulley and mass kind of systems. ஓகேவா? So இதில் என்ன தெரியுமா, இப்போ பாருங்க, like say there is a mass m1 on one side, இந்த பக்கம் என்ன mass m2. So எப்படி like the weight acting on m2 will try to pull the m2 downwards. Okay, so இதில் என்னன்னா we will not take m2 separately, m1 separately. ரெண்டு நம்ம ஒன்று like we'll take both of them like one system. ஒரே சிஸ்டம் மாதிரி எடுங்க. m1 and m2 we'll take it like system along with that rope எல்லாம் சேர்த்து. இப்போ பாருங்க, there is a weight of m2 which is trying to pull it. Like நீங்க இப்படி ஹாரிசான்டலா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணா எப்படி வரும் பாருங்க. So we will try to represent it like horizontal. எல்லாம் அப்படியே எடுத்துட்டு put it like horizontal. So இப்போ இது என்னது, that m2g is like trying to pull the entire setup to the right side. அப்படிதானா? So இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு பாருங்க, the weight acting on m1. அது எப்படி, that is trying to pull the m1 down means இங்க எப்படி வரும் representation, it is like that m1g is trying to pull the entire setup to the left side மாதிரி தானா. ஸோ அப்படியே நீங்க இப்படி ரெண்டு blocks இப்படி they are hanging right, அப்படியே மேலே எடுத்துட்டு put it like horizontal. இப்போ பாருங்க, the weight on this m2, that is like the force which is trying to pull it to the right side, and weight acting on m1, that is like the force that is trying to pull it to the left. இதுல டென்ஷன் வராது. ஏன் தெரியுமா? tension is inside the rope only, because that is also in a part of our system only. So we are taking the two blocks and rope எல்லாம் சேர்த்து ஒரே சிஸ்டம் மாதிரி. இப்போ பாருங்க, we are having two forces, right? ஒன்னு m2g that is trying to pull this entire setup to the right, இன்னொன்னு m1g that is trying to pull the entire setup to the left. இப்போ net force ன்னு சொன்னா என்னது வரும்? So net force will be what? Whichever is higher minus the lower force. இப்போ m2 is more than m1 எடுத்துக்கோங்க, just for the sake of calculation. So net force will be what? Higher force is towards the right side, right? So right side இருக்கிற force minus left side, that is the net force. So அதிலிருந்து வர acceleration என்ன வரும்? Net force divided by இப்போ total, இப்போ சிஸ்டமோட மாஸ் என்ன? What is the system we are considering? That m1 block, rope plus m2. rope mass கிடையாது, because what is our assumption? rope is massless than so total mass of that entire system and so now what is it? It is like m2 plus m1 dana, which is what? Acceleration will be net force divided by the total mass. adha namakku already vandhathu. Just go back and check in your notebook if you already done. For the two blocks, mass m2 and mass m1, m2 is hanging from one side, m1 is hanging from the other side. If say for example m2 is more than m1 அப்படி இருந்தா, then what is the acceleration of that system? என்னது?
m2 minus, இப்போ பாருங்க நியூமரேட்டர்ல just take the g outside, right? What is it? m2 minus m1 by m2 plus m1 into g. இதுதான் நமக்கு வந்து already, we already got this value. So like this we can use the concept of net force method. அதுக்கென்ன, we will look at the rope including the blocks எல்லாம் ஒரு system மாதிரி எடுத்துட்டு we will try to keep it horizontal. ஏன்னா horizontal நம்ம represent பண்ணா it is easy for us to visualize. இப்போ பாருங்க, like you know, m2g is towards right side, m1g is towards the left side. அப்படி இருந்தா then what is the net force concept? Higher force minus lower force. அதுதானா? அந்த net force divide by mass பண்ணா அதுல இருந்து we will get the acceleration. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு approach தான் we call it as what? The net force method. We are starting with one simple example. இதுக்கு அப்புறம் we will go to the next one. பாருங்க, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்படியே சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இங்க என்னது, இங்கேயும் அப்படிதான். இதுல there is a weight of this m2 that is trying to pull it down. அது என்னது? m2g. இங்க ஏதாவது ஃபோர்ஸ் இருக்கா? டென்ஷன் வரக்கூடாது. ஏன்னா டென்ஷன் இஸ் லைக், you know, so when you look at this, m1 is here, m2 is here. நம்ம அந்த horizontally நம்ம represent பண்ணும்போது represent is like horizontal, right? நம்ம அப்படியே எடுத்துட்டு m2 அப்படியே எடுத்துட்டு just keep it like horizontal. இப்போ என்னது, வெறும் there is only one force which is m2g trying to pull the entire setup to the right side. அவ்வளவுதானா? அதுக்கு மேல ஃபோர்ஸ் கிடையாது. see இங்க பாருங்க, weight of m1 is like இங்க என்னது acting down. so அதனால we are not going to get any movement for that m1. ஏன்னா that weight is balancing the normal reaction. அங்க அது போய்டும். so we are not, m1 க்கு மேல there is no other external force கிடையாது. m1 க்கு மேல there is no other external force. okay, so to pull it towards the left side there is no other force. இதுல டென்ஷன் என்ன? டென்ஷன் இஸ் inside. இந்த பக்கம் ஒரு டென்ஷன் வரும், அந்த பக்கம் டென்ஷன் இஸ் லைக் inside only, right? அது வராது. so we have to look at only the external forces. so இப்போ என்ன பாருங்க, there is only one force which is like m2g that is trying to pull this entire setup to the right side. so again the net force is only one, which is what? m2 into g. so acceleration என்ன வரும்? m2 into g by what is the total mass of the setup? அவ்வளவுதான். நீங்க செக் பண்ணலாம். this is the value we would have got. already we have solved these kind of systems. நீங்க போய் செக் பண்ணி பார்த்தா you will get the same acceleration. இதுதான் acceleration of the system ன்னு சொல்லலாம். so what is it? the m2 block will be going down with this much amount of acceleration. அந்த மாதிரி m1 will be going towards the right side. m1 ஓட மூவ்மெண்ட் எப்படி? it will be moving towards the right side with the same amount of acceleration. ஓகேவா? அடுத்த சிஸ்டம் பாருங்க. இங்க என்னது? m1 is like hanging down. so it will be having a weight. இங்க கீழ புல் பண்ண மாதிரி. so இங்க என்ன தெரியுமா? the weight of this m1 will be acting vertically down. அது நம்ம காம்போனன்ட்டை ரிசால்வ் பண்ணா m1g cos theta will be perpendicular to the plane வரும். m1g sin theta parallel to the plane, அங்க கீழ போற மாதிரி. so அப்படியே நம்ம எடுத்துட்டு horizontally நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணி பாருங்க. just அந்த சிஸ்டம் அப்படியே எடுத்துட்டு just represent it like horizontally. so இங்க என்னது? m1 வரும். so இந்த பக்கம் புல் பண்ண மாதிரி what is the force? m1g sin theta தானா? அந்த பக்கம் புல் பண்ண மாதிரி what is the force? m2g. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலயும் there will be one of them will be higher. okay, so let us say m2g ஓட value is higher than m1g sin theta. அப்படி எடுத்துக்கோங்க. then what is going to happen? the full system எப்படி போகும்? it will go towards the right side. it will go in the direction of the higher force. அப்படிதானா? so இது net force என்ன? m2g minus m1g sin theta. acceleration means m2g minus m1g sin theta. the net force divided by total mass and சொன்னா what is it? m1 plus m2 or m2 plus m1. அவ்வளவுதான். நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. this is the acceleration we would have got. so இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்? அப்படியே நம்ம இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் கான்செப்ட்ல சால்வ் பண்ணலாம் all the problems. okay, நீங்க இந்த ப்ராப்ளம் செக் பண்ணி பாருங்க. you can also try and check it up. இது என்னது? இதுல என்ன வருது பாருங்க.
ஸோ இந்த பக்கம் புல் பண்ண மாதிரி வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ்? m2g will be acting downwards. அதை நம்ம காம்பனண்ட்டாக ரிசால்வ் பண்ணால் m2g sin பீட்டா வரும். இந்த பக்கம் கீழே புல் பண்ண மாதிரி. இங்கே என்னது? m1g vertically downwards ஆக்ட் ஆகும். ஸோ m1g cos alpha vertically perpendicular to the plane வரும். m1g sin alpha இந்த பக்கம் இருக்கும். ஸோ அப்படியே நம்ம இந்த ஹாரிசான்டலாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் பாருங்க. ஹாரிசான்டலி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணி பாருங்க. இங்கே என்னது m1, இங்கே என்னது m2. இந்த பக்கம் புல் பண்ண மாதிரி வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ்? m2g sin பீட்டா. லெஃப்ட் சைடில் புல் பண்ண மாதிரி m1g sin alpha. ரைட் சைடில் புல் பண்ண மாதிரி m2g sin பீட்டா. லெஃப்ட் சைடில் புல் பண்ண மாதிரி m1g sin alpha. ஸோ இங்கே என்ன நெட் ஃபோர்ஸ் வரும் பாருங்க. நெட் ஃபோர்ஸ் வில் பி வாட்? ஹையர் மைனஸ் லோவர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் m2g sin பீட்டாவோட வேல்யூ நம்ம ஜாஸ்தியாக எடுக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகும் தெரியுமா? இந்த m2 அந்த பக்கம் கீழே போகும் with an acceleration a. m1 will be going up the plane with the same value of acceleration. இதனால because they both are connected by the same rope. They both are connected by the same rope. அப்படி தானே? ஸோ இப்போ என்னது நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன வரும்? m2g sin பீட்டா மைனஸ் m1g sin alpha. அதுதான் நெட் ஃபோர்ஸ். ஸோ அதுலேருந்து ஆக்சலேஷன் m2g sin பீட்டா minus m1g sin alpha divided by total mass of the. அப்போ நம்ம எடுத்த சிஸ்டம் என்னது? இந்த பக்கம் m1, அந்த பக்கம் m2. டோட்டல் மாஸ் என்னது? m2 plus 1 அவ்வளோதான். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். திஸ் இஸ் த ஆக்சலரேஷன் வி வுட் ஹவ் காட். இதுக்கு முன்னாடி எல்லா சிஸ்டம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்படி தான் நம்ம இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா? திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் எக்ஸாம்பிள். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீட் லெவலில் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்ஸ் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஸோ மச் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட். பட் எதனால நம்ம இந்த சிஸ்டம் இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம்னா, பிகாஸ் ஐ செட் ரைட் 2001 நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்தது பேஸ்ட் அப்பான் தட் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் கான்செப்ட். ஸோ அந்த மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் நமக்கு புரியணும்னா we should understand these kind of systems. இது என்ன தெரியுமா? we will generally call them as constrained relations systems ன்னு சொல்லுவோம். என்னது? constrained relations. இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இங்கே ஒரு 1 kg மாஸ் அப்படியே ஹேங் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுலேருந்து we are having a rope. அப்படியே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அந்த ரோப் இந்த புள்ளிக்கு மேலே போயிட்டு இப்படி வந்துட்டு இட் இஸ் கம்மிங் லைக் திஸ். அதுக்கப்புறம் இப்படியே இந்த புள்ளி என்ன தெரியுமா? 2 புள்ளிஸ் இருக்கா. அங்கே போயிட்டு இட் இஸ் ஜஸ்ட் நோ ஹோல்டிங் தேர். அங்கே எண்டில் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங். இது என்னது? ஹோல்டிங் பாயிண்ட். அங்கே மூவ்மெண்ட் இருக்காது. அதுலேருந்து அப்போ ரோப் அப்படியே அந்த ரோப் போயிட்டு இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் தேர். அதுக்கப்புறம் மூவ்மெண்ட் இருக்காது. ஓகே, அந்த மாதிரி இன்னொன்று ரோப் இருக்கா. எங்க இந்த 2 kg கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே அந்த 2 kg இஸ் கனெக்டட் டு தட் புள்ளி with the help of a rope. ஸோ இப்போ இங்கே எப்படி மூவ்மெண்ட் வரும்? ஸோ இப்போ இதில் என்ன? we are having 2 ropes means possibly எத்தனை டென்ஷன்ஸ் இருக்கும்? 2 டென்ஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த ரோப் 1குள்ள we'll have 1 tension. இந்த மாதிரி ரோப் 2குள்ள we'll have 2nd tension. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க 1 kg ஹேங் ஆகிட்டு இருக்கா. which means what? இதுக்கு மேலே there will be weight acting on it. ஸோ அதனால that 1 kg will have a tendency to go down. அப்படியே கீழே போகிற மாதிரி there will be tendency. அப்படி கீழே போனால் then what is going to happen? இப்போ 1 kg கீழே போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் அப்படியே அந்த இந்த இங்கே இருக்கிற புள்ளி என்ன தெரியுமா? இப்படி ரைட் சைடு மூவ்மெண்ட் வரும். ரைட் சைடு மூவ்மெண்ட் வந்தால் பிகாஸ் த புள்ளி இஸ் கனெக்டட் டு த ரோப் 2 kg அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்டட். which means 2 kg also will have a tendency to move to the right side. ஓகேவா? ஸோ அப்படி ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கும், சிஸ்டமோட மூவ்மெண்ட். பட் இதில் என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன தெரியுமா? ஹியர் let us say acceleration of that 1 kg block a ன்னு வச்சுக்கோங்க. 1 kg பிளாக்கும் 2 kg பிளாக்கும் டைரக்ட்லி கனெக்டட் கிடையாது. they are not connected by the same rope. means இங்க different acceleration எடுக்கலாம். 2 kg block can have a different acceleration. ஏன்னா because they are not directly connected by the same rope. ஒரே ரோப்ல கனெக்ஷன் இருந்தா then what it means? It means they both will have the same acceleration. அப்படி இல்லைன்னா then what it means? They can be having different acceleration. So அப்படியே பார்த்தா what is the feeling we are getting? ஒரு 4 variables இருக்கிற மாதிரி.
t1 t2 ஆல்ரெடி ரெண்டு வேரியபிள்ஸ். அதுக்கப்புறம் 1 kg ஓட ஆக்சலரேஷன் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 kg ஆக்சலரேஷன் மே பி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? அது a டேஷ்னு வச்சுக்கோங்க. தென் வாட் இஸ் இட்? we are having 4 வேரியபிள்ஸ். ஸோ எப்படி இது சால்வ் பண்ணுறது? பிகாஸ் நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்தால் we are going to get how many equations? 2 equations தானா? 1 kg பிளாக்லேருந்து we'll get 1 equation. அப்படியே அந்த 2 kg ஓட ஹாரிசான்டல் ஈக்குவேஷன் தான் நமக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும். வர்டிக்கல் யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. ஏன்னா வர்டிக்கல்லேருந்து we'll get வெறும் அந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் வேல்யூ மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். அது நமக்கு இங்கே தேவையில்லை. ஏன்னா பிகாஸ் we are not considering the friction part. ஃப்ரிக்ஷன் பற்றி இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது கிடையாது. we are assuming everything is what smooth, ரஃப்னஸே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து வாட் இஸ் த அப்ரோச் கொஞ்சம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தா we will see that these blocks ஆகட்டும் or these pulleys, they are என்ன சொல்கிறது, constrained or they are restricted in some way. அப்படியே it is not like t1 value can be something and t2 value can be something. அப்படி கிடையாது. there is a relation between them. அந்த மாதிரி இங்கே acceleration of the 1 kg and acceleration of the 2 kg அந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் there is an acceleration, there is a relation. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு we are going to look at it. இப்போ பாருங்க, ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன, we are saying pulleys are massless. இப்போ இந்த புள்ளிக்கு மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ இதில் இந்த ரோப்பில் இருக்கிற டென்ஷன் t1, இந்த புள்ளிக்கு மேலே there is a tension t1 இந்த பக்கம், அந்த மாதிரி டென்ஷன் t1, இந்த பக்கம் ஒரு டென்ஷன் t1, இந்த பக்கம் ஒரே ரோப், இந்த பக்கம் என்ன டென்ஷன் t2. ஓகே, இப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தட் புள்ளி ன்னு சொன்னா வாட் இஸ் இட்? ரைட் சைடில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் என்ன? 2t1 minus t2. net force is equal to what? net force acting on any body is equal to what? mass of the body into and the body oda acceleration dana. But what is the mass of the pulley? 0. pulley massless, right? massless nu sonna what is the mass? 0. so adala namakku enna varum? 2t1 is equal to t2. so we are getting a relation between both the tensions. so for rope 1 la irukra tension neenga t nu edunga, appo enna agum? tension inside that rope 2 will be what? 2t, 2 times. okay va? so ipo enna parunga, we are getting one relation straight. enadhi rope 1 la irukra tension t nu vechukonga, then inga enadhi tension will be 2 times. engala endu varudhu? this is coming from that net force acting on that massless pulley. ena massless nu sonna what is the mass? we have to take it as 0. 0 edutha totally this is like 0, means 2t1 minus t2 is equal to 0. adilende we will get 2t1 is equal to t2, means tension in the first rope is t1, right? so adukku double varum. second rope la what is the tension going to come as? double. okay va? so ipdi we will have a relation between the tensions. அந்த மாதிரி there will be also relation between the accelerations. அது எப்படி வரும் பாருங்க. so இங்க பாருங்க, let us say இந்த புள்ளி இருக்கு தெரியுமா, புள்ளி அப்படியே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் x மூவ் பண்ண மாதிரி, புள்ளி அப்படியே அந்த ரைட் சைடு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் x மூவ் பண்ண மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. 2 kg is directly connected to the pulley, means இந்த 2 kg same x distance move ஆகும். இந்த இருக்கிற புள்ளி, let's say we are moving by a distance x, 2 kg straight connected to the pulley, right? அப்ப என்ன ஆகும்? அப்படியே அந்த 2 kg also will be moving forward by same distance x. but in the x distance movement nala what is there you are getting? inga oru rope 1 kulla slack varudhu. slack enadhu? and the gap. அந்த மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒரு x value வருது. so this gap should be covered by what? அந்த 1 kg ஓட downward movement. நீங்க பாருங்க, அப்படியே அந்த புள்ளி நீங்க ரைட் சைடு எடுத்துட்டு போனா மேல ஒரு x கேப் வரும், கீழேயும் ஒரு x கேப் வரும். இந்த 2x ஸ்லாக் எப்படி அது கவர் பண்றது? அந்த 2x வேல்யூ ஆஃப் த ரோப் அப்படியே அது கீழே போகணும். which means what? if that pulley and 2 kg are moving towards the right side by a distance x, the same time la 1 kg should go down by how much distance? 2x. okay va? அப்படியே நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்த்தா like what? if the 2 kg is having a velocity v to the right side, 1 kg should have how much velocity? 2 times. ingunada differentiate panni parunga, if the 2 kg is having an acceleration a towards the right side,
that 1 kg should have an acceleration of 2a downwards. Okay va? So idhilende we are getting the second condition. Enadhi? The condition based upon the acceleration. Already idhukku munadi namakku enna vandhathu? The condition based upon the tension. Already namakku enna vandhathu? The condition based upon the tension. Rendavadhu enna? Condition based upon the acceleration. So then if you take the acceleration of the 2 kg block as a to the right side, the acceleration of the 1 kg will be 2 times of that downwards. This is 2a item. Okay, so இப்படி ஒரு arrangement தான் we call it as what? Constraint relations. இது நம்ம கொஞ்சம் deeper யோசி பார்த்ததா you will be able to understand the relations. இல்லைன்னா what we will generally think, நிறைய variables இருக்கா, வெறும் 2 equations தான் நம்மளால solve பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு we will be trying to come out. But the thing என்னன்னா, when we look at it deep, we will see that and the variables குள்ளேயே you will have some more relations coming. அதுதான் நம்ம constraint relations னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ இதுல இருந்து it is very easy to solve. ஏன்னா இது பாருங்க, இந்த 1 kg கீழே போற மாதிரி தானா, weight g take it as 10 meter per second square. அப்படி எடுத்தா what is the weight? 10 newtons. மேல என்னது? tension t. So அதனால it is going down with an acceleration 2a. பாருங்க, 10 minus t is equal to what? 1 into 2a. இது என்னது? equation 1. அதுக்கப்புறம் 2 kg க்கு மேல இங்க டென்ஷன் என்ன? 2t. 2t is equal to mass of that object 2 into அதோட acceleration a. இதுல இருந்து t is numerically equal to a. t is numerically equal to a. அப்படியே அதுல substitute பண்ணா 10 minus a is equal to 2a. right side எடுத்துட்டு போனா it will become what? Plus a, right? So 10 is equal to 3a. இதுல இருந்து a is equal to 10 by 3 meter per second square. t is numerically equal to a, right? Numerically equal to a na value 10 by 3, but வெறும் அந்த யூனிட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிடும், நியூட்டன்ஸ். அப்படிதான் நம்ம இந்த மாதிரி சிஸ்டம் சால்வ் பண்ண போறது. ஓகேவா? ஏன் நம்ம இந்த எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்னா, we want to understand that other concept. என்னது? the concept of the mechanical advantage. okay, so அந்த mechanical advantage கான்செப்ட் போலாம். so mechanical advantage என்ன தெரியுமா? so திருப்பி நம்ம இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எங்க? when we go to the properties of fluids. மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ். அட்வான்டேஜ் சொன்னா ஏதோ ஒரு நமக்கு பெனிஃபிட் வர மாதிரி, அப்படிதானா? ஏன் நம்ம இந்த மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் சொல்லியிருக்கோம்னா, இஃப் யூ கிவ் அ இன்புட் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஸ்மால், ஒரு ஸ்மால் இன்புட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் அ அவுட்புட் ஃபோர்ஸ் which is large. Small input force கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து we are able to get a large output force, then we call it as what? Mechanical advantage. In properties of fluids, right, we will talk about one, hydraulic lift. And the hydraulic lift we are going to discuss about the same concept. அங்கேயும் we are going to talk about what? Mechanical advantage. Hydraulic lift என்ன தெரியுமா? You apply a very small force on one side, அந்த பக்கம் you will be able to lift even large trucks and vehicles. That is how you will have a mechanical advantage in hydraulic lift. Even நம்ம lower standards we will cover that hydraulic lift. எப்படி இருக்கும்? The typical setup எப்படி இருக்கும் hydraulic lift? ஒரு சைடுல என்ன? you will have a small surface area. இந்த பக்கம் we will apply that input force. அதுல இருந்து வர output force will be very high. இங்க என்ன தெரியுமா? we can keep large truck or vehicle, அது அப்படியே lift ஆயிடும். எப்படி அந்த hydraulic lift work ஆகும்னு சொல்லிட்டு we will be able to learn எங்க? when we go to the properties of fluids. இப்போ கிடையாது. okay, but here we are going to talk about the mechanical advantage that can be obtained by using the pulley systems. என்னது? we can obtain the mechanical advantage same. அங்க எப்படி வருதோ mechanical advantage. mechanical advantage என்ன கான்செப்ட்? என்னது? ஒரு small input forceல இருந்து we should be able to get a larger output force. அது எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு we should be able to understand. so இங்க பாருங்க, first we will take a arrangement like this. இது என்னன்னு சொல்லிட்டு we will be able to look at it. okay, so இங்க ஒரு rope இருக்கா, அப்படியே going across a pulley மாதிரி. இங்க பாருங்க, புள்ளில இருந்து we are hanging a weight w. புள்ளில இருந்து we are hanging a weight w. ஓகேவா? so இப்போ இந்த பக்கம் we are applying a force w by 2. இதுக்கு என்ன தெரியுமா? we will use the word effort ன்னு சொல்லுவோம்.
if you apply an effort of W by 2. So rope kulla ella edathiliyum tension will be same, right? So in the pakkum what will be the tension? W by 2 only, right? Yana rope kulla everywhere tension will be same. Ipo in the pulley oda situation paranga. What is the pulley situation? There is an upward force of how much? In the pakka W by 2 and the pakka W by 2. Totally what is it? W by 2 plus W by 2 is what? W. So pulley connected enerka the weight. So by simply applying a effort of W by 2, because of this arrangement, edunala இந்த மாதிரி arrangement இருக்கிறதுனால we are able to lift a weight W. நம்மளால இந்த W weight lift பண்ண முடியுது. ஏன்னா because the total force acting on the pulley will be what? இந்த பக்கம் ஒரு W by 2 அந்த பக்கம் ஒரு W by 2. Totally what is it? 2 times of W by 2, which is W. So அதனால we are able to lift the weight. So இது என்ன தெரியுமா? We will generally call it as load ன்னு சொல்லுவோம். The weight that we are trying to lift is called as what? Load. இங்க பாருங்க, effort is what? Half of the load. A particular case la enadhu, effort is what? Half of the load. புரியுதா? So we are able to apply a small force. அதிலிருந்து we are able to lift a larger weight. அதுக்கு தான் நம்ம மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு என்னது? we will call it as a mechanical advantage. அந்த மாதிரி இந்த சிஸ்டம் பாருங்க. இதுல என்ன? இங்கல இருந்து we are starting a rope. அப்படியே எடுத்துட்டு going across one pulley. இங்கொன்னு புள்ளி. இதெல்லாம் தெரியுமா? டோன்ட் திங்க் அபவுட் எப்படி இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது நமக்கு தேவையில்லை. வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் இன் நீட் சிலபஸ் இஸ், அப்படி ஒரு சிஸ்டம் இருந்தா தென் ஹவு டு வி அனலைஸ் த மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ். இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருந்தா ஹவு டு வி அனலைஸ் த மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ், அதுதான் நமக்கு தேவைப்படுது. ஓகேவா? ஸோ இங்க பாருங்க, இஃப் யூ அப்ளை எஃபர்ட் W by 3 வச்சுக்கோங்க, rope குள்ள எல்லா இடத்துலயும் what is the tension going to be? W by 3 only, right? இங்க பாருங்க, இந்த பக்கம் என்ன? W by 3, இந்த பக்கம் W by 3. அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் W by 3. இங்க பாருங்க, W by 3, W by 3, W by 3. So total force that is acting is what? W by 3 plus W by 3 plus W by 3. Total என்ன வருது? W. So அதனால we can lift this weight W. So இங்க பாருங்க, what is the effort here? Effort is equal to what? W by 3. அதனால we are able to lift a load of what? W. So இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்துல இருந்து என்ன? what is the benefit we are having? By applying a small effort we are able to lift a larger weight. Okay, similar concept நம்ம அங்கேயே பார்க்க போறோம். எங்க? when we go to the hydraulic lift. So இதுல என்ன தெரியுமா? we will define mechanical advantage like this. எப்படி? For any of these pulley systems like this, right? Mechanical advantage defined as the load by effort ratio. அவ்வளவுதான். எப்படி? what is the mechanical advantage or formula? Load divided by effort. So இங்க எவ்வளவு வரும் பாருங்க. load என்னது? W. effort என்ன? W by 2. So what is it? 2. W cancel and 2 அப்படியே numeratorல போய்டும். இங்க என்னது பாருங்க, load is what? W. load என்னது? நம்ம கேர்ல இருந்து லிஃப்ட் பண்ண weight divided by what is the effort? W by 3. W cancel ஆயிடும், 3 numeratorல போய்டும். So we can have different kind of arrangements. We can have a setup with mechanical advantage 4. அந்த மாதிரி we can have a setup with mechanical advantage 5. We can have a setup with mechanical advantage 6, 7. அப்படியே என்ன தெரியுமா? you have to create such systems. அப்படியே ஒவ்வொன்றா நம்ம புள்ளிஸ் ஆட் பண்ணிட்டே போனா what you are going to get? We are going to get systems with higher and higher mechanical advantages. But இதுல என்ன தெரியுமா? some people will be thinking, okay, if we are able to apply a small amount of force, அதுல இருந்து we are able to get a larger load, isn't it beneficial for us in energy terms? ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் force apply பண்ணிட்டு அதுல இருந்து we are able to lift a larger load. So the question is conservation of energy, என்னது? is conservation of energy holding true, or இது ஒரு perpetual machine மாதிரியா? ஏன்னா perpetual machine அது ஒரு என்னது? it's an hypothetical concept, or it's a theory that is yet to be proved. So a machine that will keep on churning out energy, அதுதான் a perpetual machine. So இதில் என்ன? we are able to give a small force, அதுல இருந்து we are able to get a larger output force.
is it satisfying the conservation of energy or not, அது நம்ம இப்போ செக் பண்ண போறோம். அதுக்கு என்ன தெரியுமா, இப்படியே பாருங்க, இந்த லோட் ஒரு x distance or x displacement மேல மூவ் ஆக மாதிரி you just think about it. ஓகேவா? so what is the work done to lift the load? What is the work done to lift the load? Adanadi W is the weight into other displacement of the x. So this is the work done to lift the load. இப்போ பாருங்க, the weight is directly connected to the pulley. அப்படி இருந்தா the pulley also will go up by distance x. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் தெரியுமா, இப்போ இந்த pulley x distance மேல போனா இந்த பக்கம் ஒரு x slack வரும், அந்த மாதிரி இந்த பக்கையும் ஒரு x slack வரும். இது எப்படி கவர் ஆகிறது? the rope should move by how much? rope moves by how much? 2x. அப்பதான் நம்ம அந்த slack கவர் பண்ண முடியும். means the weight or load is moving by a distance x or having a displacement x னு வெச்சுக்கோங்க. then the effort should create a displacement of how much? 2x. rope movement and the displacement that should be given by the effort. so work done by the effort, இங்க பாருங்க, அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? effort is w by 2 தானா, into இங்க வர displacement என்ன? 2x. 2 cancel ஆயிடும். what is it? திருப்பி same value w into x. so நீங்க theoretically யோசிச்சு பார்த்தா it is not going to move away from the conservation of energy principle. it is not going to work like a perpetual machine மாதிரி கிடையாது. so ideal என்ன தெரியுமா, whatever the input, இது என்னது? work done by the effort என்னது? input. so input என்னது? w into x. ideal case scenario என்ன? input work is equal to output work. ideal in the mechanical advantage system, what is it? input work is equal to output work. but practical என்ன தெரியுமா, we will have a difference. நீங்க practically observe பண்ணி பார்த்தா you will have a difference. so you will not be able to achieve what we call as the 100% efficiency. அதை நம்ம achieve பண்ண முடியாது. okay, அதனால என்ன, for all these mechanical advantage systems, right, we will define something called as efficiency. another we will define something called as what? efficiency. but அந்த efficiency போறதுக்கு முன்னாடி we will look at these two terms. first term என்னது? mechanical advantage. mechanical advantage என்ன தெரியுமா? what is the formula for the mechanical advantage? the load that we are able to lift divided by the effort force that you apply. load we are able to lift divided by the effort force that you apply. அதுதான் mechanical advantage. இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா, we define one more quantity called as a velocity ratio ன்னு சொல்லிட்டு. what is it called as? velocity ratio. velocity ratio என்ன தெரியுமா, it is the distance moved by the effort divided by distance on சொல்லலாம், or we can even say displacement, distance of load. அதுதான் velocity ratio. and இங்க பார்த்தா what is in the same example, right, இங்க பாருங்க, what is the distance moved by the effort? இது என்னது? ideal case scenario. what is the distance moved by the effort? இங்க 2x divided by what is the distance moved by the load? x. என்ன வருது? we are getting 2. அந்த மாதிரி இந்த particular situationல what is the load? w, effort w by 2 divide பண்ணா 2. so mechanical advantage is 2. அந்த மாதிரி velocity ratio is also coming was 2. இது என்னது? ideal system. but ஒரு general case எடுத்தா, for that we will use something called as efficiency factor. so efficiency factor eta. okay, இந்த symbol நமக்கு அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை, but efficiency factor, what is the efficiency factor formula பாருங்க, mechanical advantage by velocity ratio. இது ரொம்ப important. what is the efficiency factor formula? mechanical advantage by velocity ratio. okay, so mechanical advantage என்ன தெரியுமா? what is the mechanical advantage? the load force by effort divided by velocity ratio இருக்கா, divided. so velocity ratio என்னது? distance moved by the effort by distance moved by the load divided என்னது? அப்படியே reverse ஆகும். means what? into the distance
moved by load அது மேல போய்டும் divide by distance moved by effort. So numerator என்ன இருக்க ஒரு தடவை பாருங்க, what is it? Load into distance moved by load. என்னது? This is the output work. அதுதானா? கேள் என்ன? What is there in the denominator? Effort into distance moved by effort. என்னது? Input work. புரியுதா? So efficiency or efficiency factor என்னது? Output work by input work. நீங்க அப்படியே into 100 போட்டா what you are going to get? Efficiency in terms of percentage. அவ்வளவுதான். So இந்த formulas மட்டும் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னது? ஒண்ணுனா mechanical advantage. Mechanical advantage என்னது? Load by the effort. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் velocity ratio. Velocity ratio என்ன? Distance moved by the effort divided by distance moved by the load. அதுக்கப்புறம் efficiency formula என்ன? Mechanical advantage by velocity ratio. அது என்னன்னு பார்த்தா what is it basically efficiency? Output work by input work. இங்க நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் என்ன? Mechanical advantage 2, velocity ratio 2. என்னது ideal case. But practically நம்ம ஒரு system design பண்ணும்போது we will have some அந்த practical inefficiencies வரும். ஏன்னா rope அந்த அளவுக்கு the rope will not be perfectly moving. So as a result என்ன ஆகும்? We will get less than 100% efficiency generally. ஓகேவா? So output work will be less than the input work. ஏன்னா whatever kind of arrangement you do, right, 100% efficiency ன்னு சொல்லிட்டு we will not be able to achieve it. We will always have a lesser efficiency. ஓகேவா? So இதுதான் அந்த mechanical advantage concept. So இதுல என்னன்னா formula for the mechanical advantage, அதுக்கப்புறம் velocity ratio formula and then efficiency formula. அப்படியே we will just go to the question. இதுதான் அந்த question நான் சொன்ன question. 2001 this question has come. பாருங்க. So maybe நீங்க solve பண்ணலாம். You can solve this question. என்னது? A 250 Newton force is required to raise 75 kg mass from a pulley. So required to raise a 75 kg. இதுதான் அந்த weight. 75 kg அண்ணா அந்த what is the weight of this 750 newtons? What is the weight of this 750 newtons? Is that W? Is the load. 250 Newton force is required. Is the effort. So நம்ம போட்ட effort என்ன? 250 newtons. We are trying to lift 75 kg. Means what is the load? 750 newtons. If rope is pulled 12 meters. Rope is pulled 12 meters means what? This is the என்னது? Distance moved by effort. ஏன்னா rope side என்ன? We'll have effort, right? We'll apply effort on the rope. And the load is lifted by 3 meters. Means this is the distance covered by the load. The efficiency of the pulley system will be. To understand this question, we should have learnt that entire concept. பாருங்க, check it up students. What is the answer? And now what is the answer for this question? So இதல நமக்கு என்ன வேணும்? We are requiring efficiency, right? So efficiency ன்னு சொன்னா what is it? இதல நமக்கு percentage efficiency வேணும். So efficiency factoring to 100. Efficiency is what? The mechanical advantage by the velocity ratio into 100. அவ்வளவுதானா? So இங்க mechanical advantage என்ன? Load by effort. அதுதான mechanical advantage. 750 by 250. 3. Velocity ratio. Velocity ratio என்னது? Distance moved by the rope 12 divided by distance moved by the load 3. 4. So 3 by 4 into 100. 3 by 4 என்னது? 0.758 into 100 means 70%. அவ்வளவுதான். Okay, so we look at this particular system also. இது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண சிஸ்டம் மாதிரி தானா, பட் இதுல inefficiency இருக்கு, அவ்வளவுதான். இது என்னது? What we have seen previously. பாருங்க, the effort is what? Exactly 1/3 of the load. இது நம்ம பார்த்த ideal system. But இங்க என்னது? We are having a practical system. இதுல we'll have efficiency factor.
what is the efficiency in terms of percentage என்ன வருது? It is going to come as what? 75%.